First of all, thank you for inviting me to give this presentation, and I'd like to thank our chief guest here, Mr. Pollock, and all of you who competed in this competition. And আমার ধারণা যে ওনারা যেটা বললেন যে যারা আজকে পুরস্কার পাবে না তাদের গুরুত্ব কিন্তু আরো বেশি যারা পেয়েছে তার চেয়ে আমার মনে হয়। সো আইল সে উইথ দ্যাট। সো আমি যেটা বলতে চাই যে দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে যে গতবারের যে চ্যাম্পিয়ন অলিগ টিম, আই লার্ন ফ্রম ইন্টারনেট। আমি 32 বছর দেশ ছেড়েছি, তো ইন্টারনেট ছাড়া আমার দেশের সাথে যোগাযোগ খুব কম। তো সেটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে উই আর এট এ লেভেল, উই আর এন এক্সাইটিং টাইম ইন বাংলাদেশ দ্যাট টু বি লিভিং ইন দিস কান্ট্রি। অ্যান্ড সেকেন্ড, আমি মিশিগানে ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন আগে ওখান থেকে আইডাহোতে গেলাম। তো সেখানে দেখলাম যে বাংলাদেশি একটা মেয়ে, মাহজাবিন আই থিঙ্ক, সে ওখান থেকে পাশ করে কম্পিউটার সায়েন্সে নাসাতে প্রথম ফিমেল বাংলাদেশি চাকরি করে এখন। সো দ্যাটস দ্য কানেকশন বিটুইন নাসা অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি, আই ফিল প্রাউড বিকজ ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রদের যোগাযোগটা আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম প্রথম এখানে আসার পরে উইথ এ ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট। ওকে, সো আমি দুটো জিনিস বলবো। আমি যেহেতু টেকনিক্যাল পার্সন, আমি খুব ভালো বক্তা নই। যেটা বলবো যে আমি যারা আজকে পুরস্কার পেল না বা ভবিষ্যতে যারা কম্পিট করবে তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে একটা প্রজেক্ট দিব, যেটা তোমাদের কাজে লাগবে। হয়তো চিন্তা করে দেখো, যেটা নাসার সঙ্গে তোমরা কানেক্ট করতে পারবে। আর সেই ধরনের কাজ করতে হলে একটা সিস্টেম যেটা কাজ করি আমি, সেটার কথা বলবো কিছু, যেটা তোমরা একটু সাহায্য পেতে পারো। আমি বিভিন্ন জিনিসে কাজ করি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এডুকেশনাল লার্নিং সিস্টেমস। সো যে প্রজেক্টটার কথা বলছি সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি। বাংলাদেশে কিন্তু এটা বিরাট চ্যালেঞ্জ, ওকে, সারা জগৎ জুড়ে, বাংলাদেশেও। So NASA is very interested in these kind of projects, okay? So ecological implications of social activities, economy and human activity, right? একটা উদাহরণ দিই, আজকে যদি 2 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়ে তাহলে পানির যে আইসকেপ যেগুলো গলবে সেটা মিসিসিপি রিভার হয়ে সাউথে যখন যাবে সেখানে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট হবে। কিছুদিন আগে তোমরা হয়তো ইন্টারনেটে দেখেছো, এই কয়েকদিন আগে গত সপ্তাহে ফরেস্ট ফায়ার হচ্ছে আমেরিকাতে, রাইট? এটা প্রত্যেক বছর হয়, বিলিয়নস অফ ডলার্স নষ্ট হয়, রাইট? নাসা গত 50 বছর 70 বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের ডাটা কালেক্ট করেছে, স্যাটেলাইট ডেটা, ওকে? সো দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ, ক্যান ইউ ডেভেলপ অ্যান অ্যাপ, ওকে, যে ইউ ক্যান প্রেডিক্ট ফরেস্ট ফায়ার? There are all kinds of tools, there are all kinds of data, these are all public, okay? You can collect those things and try to compute those things. There are all kinds of data sets, there are all kinds of tools that you can use, models, okay? So that's one thing you can do. আমাদের ইমপ্লিকেশন আছে আমাদের দেশে, কারণ যদি আইসকেপ গলে যায় তাহলে বাংলাদেশ বোধহয় প্রথম যারা পানির নিচে যাবে, যে প্রেডিক্টেড, রাইট? সো ইউ ক্যান কানেক্ট দিস ফ্রম নাসা চ্যালেঞ্জ টু বাংলাদেশ and talk about our country too. And NASA will be very interested in doing that. So Google Map, USGS data, those are all available. One challenge, right, যে তুমি কি বলতে পারো আজকে যদি ফরেস্ট ফায়ার হয় মানুষজন কিভাবে ইভাকুয়েট করবে খুব ফাস্ট? You can create an app, okay, that every person can find out their escape route. Emergency management people, how do they evacuate people? Can you give them on-time, fast planning? So these are the things you can do using these kind of things, okay? Can you prioritize what to evacuate first, right? যে বুড়ো মানুষদের আগে সরিয়ে দেব, না হাসপাতালটা আগে বাঁচাবো, না স্কুলের ছেলেদের আগে সরাবো? To do that, you need to know fire progression strategies and stuff like that. So you can do that. So what I'm trying to tell you is that আরেকটা জিনিস, যে আজকে ধরো একটা শহর ডেভেলপমেন্ট হবে, একজন মেয়র ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে বা একজন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে আমেরিকাতে, রাইট? হি হ্যাজ এ পলিসি। ক্যান ইউ কানেক্ট দিস পলিসি, যে আজকে যদি সেই পলিসিটা ইমপ্লিমেন্ট করে আমার ফরেস্ট ফায়ার কতটুকু বাড়বে? ফর এক্সাম্পল, ন্যাশনাল পার্কগুলোকে প্রাইভেটাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের দেশে, আমেরিকাতে, রাইট? সেটা যদি হয় ফায়ারের সম্ভাবনা কতটুকু, কারেক্ট? সো তুমি social implications of economy and urban development and all kinds of things you can connect and talk about it, all right?
So what you need to do all these, you have to study computer science, okay? Or data science, okay? It will not happen in a vacuum, okay? You have to study something, right? So you can, among other things, you can study computer science or data science and work with domain scientists and social scientists. So you have to develop a habit of doing this together. You cannot do it all alone. You can do it a little bit of all alone, but not all of them, okay? You need to be an expert programmer to do that, okay? And you all know that. You're doing that, right? Need to learn math and science. In other words, you have to go back to STEM education. You have to emphasize that. I think our national policy is doing that, okay? So how can you get help learning quality programming when you're not at the top ranking school? I was very impressed. The Shahjalan University, not BUET, okay, got the challenge championship last year, right? So question is, okay, that you are at Shahjalan University or even some small university here in Dhaka, right? How can you learn better, even if you are not there, right? We have, in BUET, in Dhaka University, and Shahjalan University, we have more resources, but what you can do. So I built a tool, it's called computational thinking, and we have a system called MindReader. You can learn computer programming in many different languages using this system. This is a very smart artificial intelligence system, okay? It can talk to you, find you semantic errors, and tell you how to progress in system. So we have an automatic lecturing system, which is not a PowerPoint. It's a robot that tells you how to talk, and you can interrogate with this, okay? And actually ask questions, and it can respond, and it can compute the response from database, okay? So if you want to learn about MindReader, you can talk to me later. But the important thing is that you use some kind of non-traditional system too, in addition to whatever you do in your formal education. With that, I'll not spend too much of your time. I would like to congratulate all of you who are getting this award today and who are competing, okay? Thank you for inviting me, thank you.